Hola. A ver, recién caché que el angelito tenía como Murph, le puso. Ahora voy a abrir el jueguito. Ojalá bajar un poco de la música. Ay, no la bajé mucho. Ahí sí. Ya, vamos a ver si es que el dedo me da acceso al juego. Voy a abrirlo. Estaba cachando que en Steam este jueguito tiene puntuación 10 de 10. Creo, a ver. Conche, tomar ya empezó. Se escucha fuerte la wea. Espera. Se escucha muy fuerte el juego, ¿cierto? Ah, no te suena la canción. ¿Está bien ahí de volumen o no? Igual la escucho re fuerte. Vamos como viajando en un botecillo. Oye, no cacho nada del juego. Quizá un poquito fuerte. Edith Finch. ¿Cómo se veía lo del volumen, Leo? Los botoncitos que tenía que apretar. ¿Cuáles eran? Windows B? No, no era esa. Ah, Windows G casi. Claro. Ya ahí le bajé, le puse en, le dejan en 40. G de Gaming. Oh. Un bio. Ya. Windows G. A lot of this isn't going to make sense to you. Muchas de estas cosas no harán sentido para ti. I'm just going to start at the beginning. Vamos a empezar por el comienzo. No alcancé. Ah, por mi casa. Ay, que soy tonta. Estaba ahí. Yo estaba traduciendo todo. Estaba avisando. No alcancé a escuchar porque le bajé el volumen. Estaba intentando traducir la hueva. ¿En serio? Es mi primera vez jugándolo. Es por eso estaba diciendo que había visto en Steam que es uno de los mejores que he jugado. Wow. Ya, a ver si no he dicho ningún spoiler. Dijo que era bueno nomás. No he visto gameplay, no callo nada yo. Al final, no, yo no voy a mirar hasta que pase. Ahí puedo hacer como un zoom con el shift. Al final pasa. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. No, ¿qué pasó? A ver. No sé qué pasó con la cámara, a ver. Voy a sacarla de aquí. Ay, como que se me pegó. Bueno. Qué raro. A ver, vamos a cerrar la aplicación de la cámara. Real Tour. A ver. Y ahora debería estar funcionando. No sé qué pasó. Qué raro. A ver. Que como que se... Según yo se pegó. Algo estaba cargando. Ahí sí que supongo, a ver. Un manjar. A ver. Ya sí funciona ahora. No digas mamadas, Mary Jane. Ya. Me perdí, po. ¿Hay alguna? Esto. Vale, cambiaría un poco la resolución alto. Que tengo que hacer una mantención a la... ¿Cómo se puede? Bueno. Una mantención a la gráfica. Igual me da miedo jugarlo muy a tope. Hay algo. Solamente como de cliquear. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I No hadn't pasa. been back since my brother Lewis's funeral. Yo todavía no entiendo nada.
Somos una minita que algo del diario de... In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. ¿Qué pasa si cambio la lucecita? Ya, pero me voy a poner la lucecita rosadita. ¿Por qué tengo tan mala señal? Aquí quiero poner la setup de la mejor forma posible. Ahora tengo apagada. Listo. Ahí sí. Ya dijo que la mamá le dejó una llave y que no había vuelto desde el funeral. ¿Por qué? El reactor nuclear de la... No había pasado por aquí mucho tiempo, pero yo vi huellas de pezuñas. Oh, un ciervo. The truth is, Lo even cierto after es I que, inherited the house, incluso después de heredar la I casa, never thought I'd come back to it. jamás pensé que volvería. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Pero ahora me tenía preguntas sobre mi familia cuyas respuestas solo podían encontrar en la casa. ¿Me gustaría tener una casa? Hoy la media casa, weón. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Entonces la casa estaba justo como la recordaba, tal como la había soñado. Hay que ir para adelante, ¿no? Esa es mi pieza, la que está ahí arriba. ¿Sobre acaso? Entrada principal. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Durante mi infancia la casa me hacía sentir incómoda de una manera que no lo puedo explicar. Ay, no sé si decía eso, lo inventé. No alcancé a leer lo último. A ver, ¿todo raro está tu casa? I asked Edie once about the dragon in the pond. She Una said vez it le had killed pregunté her a Eddie husband. por el dragón en el estanque. Me dijo que había montado a was su 6. marido. Ah, It seemed like an odd joke to me, even then. incluso me parece una broma rara. Cuando tenía 8, ahora lo leí todo al revés. Qué bola. Missing. El hermano, yo creo que ese. Now, as a 17-year-old, Ahora a los I 17 knew sabía exactly exactamente those qué words palabras utilizar. I was afraid Tenía of miedo the de la house. casa. I hoped the key might unlock the front door. Esperaba It que la didn't. llave abriera la puerta principal, pero no. Ay, voy a ver un ojo. Ay. Ay, no. Ay, no sé, no entiendo. Looking in, I felt like the Eso house me, itself era had como been si la waiting casa for me, me. me hubiera estado esperando. Está bonita la casa, sí. O sea, está rara, pero está bonita, está cool. Como las casas que uno se imagina, no sé, cuando estáis soñando, huevas. Por aquí puede que sea la llave, ¿no? Aquí estoy. Ay, qué bueno. Crawling through the doggy door Ah. used to be a lot easier when I No was tenía 11. así, era más fácil colarme por la puertita del perro. Del perro. No. Una piscinita. For the first time in years, Por primera vez en años I felt like I was home. me sentí como en casa. No puedo ser tan para la caga de la casa, o sea, como tan But abandonada. instead of a family, there were just memories of Pero one.
Ya, pero en lugar de una familia había recuerdos de una. ¿Dónde Like están how los only one puntitos puedo? restaurant Ah, would ya. deliver to our house, so we had Chinese a lot. Como el hecho de que solo había un... No sé qué, no sé. Que comían comida china. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ya que estaban comiendo puras latas de pescado. Y que todavía están chatos excepto el gato. Ya, ahora que que cuando hay puntitos uno puede interactuar. Ahí con un puntito, ¿no? No. The table was still a wreck from the night we left. La actividad está de de la noche que nos marchamos. Una silla de rueda que dice It was Eddie. like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Era como si hubiera estallado una bomba dando dos pero salvando los muebles. Ah, ok, algo que puedo hacer. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Oh. Dice mi madre era la única de nosotros capaz de que la abuela podía vivir en una casa de abuelitos. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Dice que la casa era muy grande. Que era como... Siempre había mucha casa. Era como una sonrisa con muchos dientes. O sea, sé que pueden leer, pero yo sé que a algunos Even les the va a dar fireplace placas. had a story. Plagas bajas. Hasta la chimenea Edie tenía una told me the historia y bricks me came contó from que the los original ladrillos eran una house casa original. after it sank. Después de que se hundiera. Sí, está raro, ¿no? La casa. Ay, ay. ¿Me puedo agachar? No. Aquí creo que no hay nada. Oh, aquí hay una... Después de eso entonces. Para arriba nos queda casa todavía. Acá tenemos esto. Ay. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. ¿Qué se le pide grande atrás? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Yo no sé qué hacer, yo no sé puede acercar al sótano. Ya vamos a subir arriba, yo creo, o esto de acá. Y que probablemente... Ah, no. Edie told me once that every Ella dijo que Finch una who vez que ever todos los lived Finch is ya no buried existían, están somewhere enterrados in en the algún lugar de la library. biblioteca. ¿Qué? Qué miedo. ¡Ay! Oiga. Patas. Oh, me dio como... Ah, me pica la nariz. Como si me hubiese entrado algún bicho. After Milton disappeared, Después de la Mom desaparición de sealed up Milton, all mi the madre selló bedrooms. todas las habitaciones. ¿Qué? then Edie retaliated and drilled peepholes. Dice, entonces Eddie se vengó y hizo a unos agujeros en la pared para no sé qué cosa. Ay, pero qué miedo, entonces quizá el cabrito se perdió en la misma casa. Creo que entendí, o entendí mal. Ay, no sé. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Esta es la habitación del tío y que nunca la cerraron, pero la mamá se arrepintió. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my Al mom was parecer mi really good madre at keeping era muy secrets. buena para guardar secretos. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds A like I ver, had a esto de los plan, porque tenía un but I plan. had no idea what was behind that door. Ay. Me gusta mover las manitos con el juego, está chistoso. La jugabilidad. Just like I had no idea where all this was gonna lead. ¿Dónde conducía todo esto guardando? Molly. Nosotros somos I Molly, grew creo. up looking at Molly's room through Ah, the no. peephole. Que si viendo la habitación de Molly a través de no sé qué cosa.
Qué I bonito. got the sense Edie had spent a lot of time De here que había pasado mucho tiempo aquí. before my mom sealed the doors. Encima de cerrar la puerta. Molly Finch. ¡Ay! Ah, ya. Querido diario, pantalla December azul. 13th, 1947. Ah. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Y ahora somos Molly, supongo. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Se comió la comida de los ratones. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Niña, hasta ahora duérmete. Hola, hola, Yonix. La dejaron ir a acostarse sin comer, pobre pendejita. Aquí hay más cosas. My Halloween candy was all gone. No, se le van a acabar los dulces de Halloween. Cuando me acerco uno puede ver como con qué interactuar. Ay, a ver. Me asusté. Yo tenía un baño propio. Esa noche me comí I ate a lot of things that night. un montón de cosas. Muérdago. I kept eating and eating. No paré de comer y comer. ¿Pero esto la pasta de dientes? Come caca, no mentira. Se va a comer el pececito. Then I heard chirping outside my window. Ah, It was a barn swallow going back to Damn. her nest. So- I reached out for her. no. And suddenly, Y de repente, I was a cat. eres un gato. ¿Qué? ¡Ay! I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¿Dónde se fue? Mom and Dad didn't even look at me. Ay, no sé cómo llegar para allá. ¡Ah! ¿Dónde tengo que ir? ¡Qué loco! ¡Oh, el I jumped and I gatito! almost Salte fell. por poco le alcanzo. ¡Ay! Carajo, no sé si era un gato. ¡Ay! ¡Ay! Me voy a sacar la yuya, weón. ¿Cómo se hizo un gato? I could tell she was getting really tired. Bueno, porque se estaba cansando mucho. Ay, como yuya llegó hasta allá. Now I was up in the big tree. I Esto. promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Oh, ¿viste que se quería comer el pajarito? I gobbled her up, Oh, la engullí. and suddenly Y I de was an repente, owl. y era una lechuza. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. No veo nada, nanita. Ah, aquí. Rabbits. ¡Ah! ¡Ese madre! ¡Ah! No lo voy a atrapar. ¡Ay! Buena, atrapé el conejito. I imagined his face looking at me Eso no es seeing satisfactorio, eyes ¿no? through my talons.
Cosa de ricos. I swallowed him up. Lo engullí and I de un didn't bocado y chew no one mastiqué nada. bit. La Then pendeja I se come wanted caleta to find pájaro. something bigger. Después se emprendí vuelo para buscar algo mejor. A mama rabbit. Una mamá conejo. ¡Ay, no! Se me escapó. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, la agarré. Y me la comí She was también, ¿o no? almost too big to carry. Hasta era demasiado grande para I llevarla. started choking, but Empecé I a couldn't atragantarme. stop Yo no eating. podía parar de comer. And suddenly, Y de I was a repente shark. era un tiburón. ¡Qué chucha! ¡Qué mierda! Tengo que llegar al agua, supongo. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, Ah, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seeds. me la comí. I tore off her Oh. flipper, and it tasted really good. Estaba deliciosa la aleta. Ahí está. ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¡Agárrala, agárrala! ¿Dónde quedó la bola? Ahí está. ¡Ah! ¡Ay! Me está costando agarrarla. Grabbed on tight. Y la agarré con fuerza. When I was so hungry, Pero tenía tanta hambre que salté del agua. when I opened my eyes, Al abrir los everything ojos changed. todo había cambiado. ¿Qué soy?
Aguanté la respiración durante mucho rato, pero no pude oír nada. I think it's waiting for me to fall asleep. Creo que But está it's not esperando going que to me wait duerma. much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Ya estaré deliciosa. Ay, qué raro. Qué rara, Molly. Ah, está I'm not sure notando. if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ya, esos somos nosotros. Claro, dicen los años. 99. Ya. Una bien kawaii, sí. Los Finches. I Oh. can't describe it, but No puedo I felt escribirlo, like pero some siento part of como si Molly una was parte de still Molly here. siguiera aquí. Escucho un gatito. This will be obvious later, Esto estaría evidente en but esta my mom mi never madre told me nunca any of me these contó ninguna stories. esta historia. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Eddie lo había hecho, Though, pero mi mamá when no we le gustaba mirar adopted a el stray pasado. kitten, she was the one who named it Molly. Ay. La mamá le puso Molly al gatito. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Pasaba mucho tiempo en la habitación de la bisabuela, que era esta, supongo. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and Y sus misfortune. desgracias. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave Ay. the curse behind. Estar con su familia. ¿Y la casa se la llevó? But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. La casa acaba en el fondo del mar. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ay, me equivoqué. ¿Cómo no voy a dejar de verlo? ¿Cómo dejó de hacer esta acción? Ay, no. No sé qué hice. El retrocedí nomás. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ya, estoy ahí aprendiendo a usar los controles. Fuck. ¿Qué va a ir la pieza de la señora? Un cuadro. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Construida en 1937. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ah. Qué tonto. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ay, la bruja. Ay, qué bonito. The su only baño. trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. No, está muy notorio. Está bonito el baño rosado. Nos falta una llave. Ah, no igual abre.
There's a secret in this bathroom. A ver si It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Wow. Qué loco. Y estos laberintos. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Tan cool las piezas que vean. Todas las piezas tienen como algo cool. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. Un gemelo. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ya estamos leyendo como los diarios de la familia de la loquita. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Le dije que era imposible. Maybe if I hadn't said that, Quizás si no le hubiese dicho eso. Oh. Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't Qué picked up, loco. then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his Sí, mind. se va a sacar la mierda. That's what I want to remember about my brother. Ay, María. The day he made up his mind to fly. And he did. El día que se decidió volar y lo hizo. Calvin. De la libretita, Calvin sería entonces... Calvin's story felt Okay. strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Intenta hacer lo mismo, dice. Ay, qué rígido. Ay, me asusté. Me dio vértigo tanta vuelta. Igual me gustaban los astronautas, así parece ser, pues quería volar. Igual me mareé con el cabrito. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Sí, sí, vi que había un soldadito y del otro lado había un astronauta. Sí, lo vi. Ahora lo voy a mostrar. Que mire rápido. Oh. Qué triste. Ahí está el año en que murieron, pues el otro siguió creciendo hasta el otro. San Miguel vino. Yo no lo había cachado. Pero ahí está midiendo la señora.
passages were a pretty tight fit. Los pasillos They'd eran muy obviously been chiquititos. built for smaller hands and bellies. Ah, no sé si seguir por aquí o no. Ay, Growing up, I always thought of Barbara as a child star. una estrella infantil. Mi amigo Pie Grande. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Después. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. El I'm final. calling it El The final Surprise sorpresa de Ending Bárbara of Finch. Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Yo. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Qué bola. Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Patas grandes. Ah, tenemos que avanzar. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out.
but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! No gameplay. I'm coming up, but if this is a trick, we're dead, Walter. Ay, me mareo en esta casa. Lo va a pegar el hermano o lo va a matar. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. No. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. No. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Me llegué a 7 puntos, estoy nerviosa. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Voy a pegar de nuevo, huevón. No está. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to Hacer be famous. famosa. And with her final breath, Esa fue Barbara la Finch gave the performance of Y grito. life. I wasn't there myself, but Yo no estoy ahí, pero escuché, qué bárbara. Barbara was magnificent. Todo magnífica. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. Desaparece la misma noche. And little Walter, hiding under his bed the Todo el whole tiempo estaba time. debajo de la cama. They took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale.
Qué miedo. Y aquí Edie sería... told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Abreviar. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Edie's father, Odin, built the original house. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ya, esa creo que está quitando la cajita musical, según yo. ¿O no? It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Bueno. De calor. Oh, voy a conectar la cámara. Ahí sí. ¿Te está gustando? Sí, está bueno, pero me dio mucho calor. Tengo toda la ventana abierta. Oh, me pegué la cabeza. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Oh. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Okay. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Puro tronito en conserva nomás este nanito, ¿no? Muy poco narrativo. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can.
rara esta casa. Yo quisiese uno tener una casa así grande, huevón. I know it's out there, somewhere. Igual me hago un moñito. Whatever killed Barbara. De que fuera que mató a Bárbara. Voy a ver si es que puedo abrir más la ventana. Si es que me puedo hacer un moño porque concha la lora que hace calor, huevón. No entiendo cómo puede hacer tanta calor. ¿Cómo puede hacer tanta calor? A ver, como que lo caía un poco en gorro, pero bueno. Con gorro, con moño. Ya. La lechona infiel, puta asquerosa, chapeadora, prostituta, vampira. Sí soy. Molly. Parásito. Eso usted. Y a Molly. Impía, impía, lechona puerca. Tu familia está jodida por tu culpa. Hija de la gran puta. And Calvin. Pero vas a Y a mejorar. Kelvin. Vas a sanar porque Cristo te ama. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. No sé, 3 personas Whatever's out muertas there, como wea I rara. want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. ¿Qué sucede? Estoy jugando un jueguito, el What Remains, que tiene súper buena puntuación. Walter died when I was 6. Yo tenía 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ya, la cosa es que es como... Se llama... Ya, la cosa es que es como un diario y va descubriendo secretos y I'm cosas sure así my de su mom was familia. trying to protect me. Un paisaje falso. ¿Cachai? Como que hay muertes misteriosas, desapariciones y cosas así. ¿Cachai? Y como que la casa es muy grande, muy loca. Ya intentaba explicar el juego. Muy grande, muy loca y ahí podí... Voy a sacar la mierda. Ya, y como que hay distintas piezas, porque cada Maybe pieza she was pertenece a afraid alguien I de la might like familia. Walter. Buena, buena. But if she never ¿Y lo told grabaste me o no? about an uncle under the house, Tenía un tío debajo I de la can casa. only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Me quería Trying to hacerlo. bury something that's still alive. Entrar Now that there's en- only one of us left, or Ah, eso que era maybe mierda. 2, I thought it was time I heard the stories for myself Ahí lo voy a ver cuando lo suba. O sea, cuando metan el and celu. found out what happened to everyone else. Porque le sucedió a todos los demás. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Basta.
bonito. Aquí. I don't know if I should even be writing this. Ni siquiera sé qué debería ser escribiendo. Quizá el hecho de que te tomaron un descanso te ayudó a volver más potente, pues nano. Maybe it'd be better if all this just died with me. Ah, claro, porque todos escribían como diario o cosas, entonces al final quizás la misma But I thought you maldición. should know about your family. Sí, que hay cosas que deben saber sobre la familia. Ay, qué miedo. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Sí, está bueno. Está interesante, intrigante. Tiene súper buena I think puntuación en Steam. people in these stories believed them, for what that's worth. No sé si iba a decir algún diálogo, se iba para allá. Pero no. ¿Saben qué? Me dejó marear la parte del columpio. Aquí les voy a mentir. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Claro, aquí está el cementerio de toda la familia que ha It's muerto. embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Oh. Esta es la de las mascotas. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Molly, Calvin, el astronauta, Walter, el que estaba bajo tierra, un pequeñito ojo para la estrella. Bueno, I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was se always me trying to María, move que on, bola. but for Edie, the past never went away. Desde entonces adelante, pero no sé qué cosa. Oh, chao, quizás ni que no voy a poder terminar el juego hoy día. She could see it poking out of the water at low tide. Esta era la casa que se había jodido. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday A ver si eso me ayuda. and find everything out for myself. Yo decía, no tengo, ¿cómo se llama esta cuestión? Jengibre para tomar un tecito. A ver si se me pasa. Yo creo que voy a apagar la cámara. Que se me preocupa si es que vomito.
1 hora, sí, no sé qué bola, no sé por qué ahorita luego. Quizá estar con esto me ayuda. No se ve el bordecito también. Bueno, si no sé qué bola, yo me mareo con los juegos. No sé qué será, tengo un problema, soy débil. Me decía, ahora no, voy a estar sin cámara, sin esta casita. No aguantarán ni 5 minutos con este juego. Aquí estaba Molly jugando con la pajarilla. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. ¿Qué? ¿Está embarazada? Oh. Yo pensé que era guatona, ¿no? Ah, mentira. No había callado. Ah, hay una escalera. No me había cachado la guatita. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Sam era el que tenía gemelo. Por los que no se acuerdan. Ay. They were both pretty intense. Y esta es la pieza del papá. La misma foto que estaba en la otra pieza. Esas cosas las hacía Eddie, la abuela. Eso es como pintura. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Mira mi guatita. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Igual brígido perder a tu gemelo. Aunque me decían, se supone que los gemelos tienen como una conexión especial y volada así. No encuentro nada tocable. ¿Y qué piano? ¿O no era un piano? Ah, acá está. Oh, qué chucha. Y ahora vamos a echar lo de Sam. ¡Ay! Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Ah. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. O sea, como volver las fotos, huevones. ¿Cuándo tengo que sacarle fotos? Ah. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. ¿Cuándo tengo que sacar fotos, huevón? No sé dónde tengo que sacar fotos. ¿Dónde hay que sacarlos? Ahí está. Not have drunk all that coffee. Está mirando ahí. Hey! Ah, la hija sacando fotos. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn.
You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. Esa es You la know mamá who que else está thought he was going to hablando. be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. La última vez estaba con mi hermano That was a Calvin. great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Oh, se sigue sacando fotos buenas. Make it behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. Great shot, Dawn! No. Una selfie se está sacando tu I'm huevo. proud of you, Dawn. Está Always remember llorando. that, okay? Ahí se puso turbio, huevón. Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Ahí se puso. ¿Por qué le saca foto? Ah. Anda a abrazarla y dile que lo lamenta de haberla obligado a hacer eso. Dad, it's twitching. I think That's it's totally silly. normal, Dawn. Just No. focus on the camera. Try not to think about ¡Oh! Oh, bueno, si se entendió la cámara encendida, se acabó la mega sorpresa. Ya va a prender la cámara. Creo que con la luz prendida me mareo menos. Yo me veo fea con esta luz. Con el Of pelo all para these atrás. stories, that's the one I wish Pero most bueno. that my mom had told me. Bueno, qué brígido. Ahí está Sam. Yo estaba diciendo que tierno y la wea, pero concheta madre. Brígido cómo murió. Ahora hay que ver cómo. Acá. Siempre por las puertas secretas. Se ve cool el pelo. Gracias. After Sam died, my mom and Edie got really close. Siempre las van a They'd both acercar. lost a lot. A ver, que brige la muerte del viejo. No me esperaba que iba a morir así. Pensé que iba a morir de viejo, no sé. Mira aquí un bebé. Oye, se puso más brígido. Desde que estoy... Divorcio. Ay. Ay, la wea. Siempre vas a apretar mal los botoncillos. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Está la guagua. I think he saw things the rest of us don't. Oh, mira. Oh, el patito seguía. ¡Ah! A ver, de esos que se ven. Back time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello?
A ver. Sí, que quiero subirme al real. Oh. Antes que saltar. A ver. Oh. Sí, que es absurdo. Me preocupaba y fuera demasiado feliz. Que un bebé fuera demasiado feliz, ¿por qué? Pero sentí como se estupidez de las manos. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Hiciste todo lo que pudiste. Maybe if I hadn't called that night. Tal vez si no hubiera llamado esa noche. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Ay. I wish you could have told us. No hubiera podido hablar. No, se ahogó la guagua. There's so much I don't understand about Gregory. About everything. But I know what happened wasn't your fault. Ya sé que lo que dicen estos. Pero bueno, que feliz. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Qué triste. Love, Sam. Y están sus cositas de baño. Ya, ¿qué son las personas que, como los pololos, que no son como del apellido, supongo? Los pololos. Oh, cerraron esta puerta, brígido. Y como tareas. Greg, tía, baby. Hay 3 camitas acá. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Bueno, A para poem Gus. for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Debemos texto, busquemos por aquí. Oh. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made.
falta hacer? Ah, ya. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." De María. No sé qué hay que hacer. Ah. Ya esta parte no lo entendí mucho. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Ya, vamos a hacer una rememoración. Ya, este es Gus. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Don. Y Don. Gus. No, no entendí. Ya, pero entiendo la familia. Vamos a continuar. Ay, sí, ya. Vas a salir. Ay, me gustan estas cositas. My mom moved up to the loft after her brothers died. Se mudó al ático tras la muerte de sus hermanos. Ah, claro, la At the mamá time, Don. it was as far away as she could get. Aquí está. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. Tiene el nombre más genérico. Claro. Religion was another thing my mom Por never ejemplo, talked todos los about, temas que van a but I think en it la helped her a película lot mucho after fue her la dad muerte de died. su padre. Y nos queda esto. Oh, qué bonito. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. ¿Yo? Louis was born a year later. Luego nació un año más tarde. Creo que atrás de él. No, atrás había una puerta. No. ¿Esto? No, mira, esto es lo que hay aquí. De la mamá. En la mesa. Ah. Ahí no me deja. No se deja. De la mesa. No, no habría. Qué nervio. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Ah, I'm sure Edie todo was happy murió. to have her back. And to see kids in the house again. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Tiene cosas en la escuelita. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle.
After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Claro, porque ella pintaba. Y Milton es uno de los hermanos. Creo que este es el que desapareció. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ah. Wow. I was 4 when Milton disappeared. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. ¿Qué es la puerta que dibujó? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. A ver si se lo por acá. ¿Qué otro juego, Leo? Era el que te referías tú. ¿Lo caché o no? Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Ay, no. Ay, ya. Está buena la piecita de este loco. Como a marihuanas parece. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation.
As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ah, que Lewis trabajaba con una pescadería. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Comenzó. Ay. Entendí. wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Ay. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. Qué raro como que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Este me gusta mucho, de los mejores. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Oh, no había cachado que cada vez veo menos la otra pantalla. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. And one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He
he held an election for Se mayor, postuló para las elecciones de alcalde and he won. y ganó. They begged him to stay, Claro, que but se his quedara mind was preso already nuevamente y won. se estaba divagando. It became a game Se for him. convirtió en un juego para él. He'd conquer a city, then immediately push Conquistar on. una ciudad y después seguir adelante. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Alejarse de nuestra realidad. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Hasta que un día olvidó de ir a casa. Olvidó de ir Even a as his casa. mother pleaded with him, Incluso part mientras of su madre Louis se kept veía saying, ahí estaba la mamá hablándole, este bueno seguía pegado con su imaginación. in Louisburg, he heard rumors of a Sobre una puesta reina. Aquí. handsome queen. Handsome. The queen was on her own quest for Un arcoíris radiante. radiant rainbows. Ay, He followed the sound of her guitarra eléctrica. Fue el Mati. electric sitar. O sea, citar. Qué loco, estoy desarrollando todo mi web de multitasking aquí. Siento que yo era His Lewis. chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. No veo nada ya. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Alguien que jamás había conocido el éxito en el And mundo then it real. struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. Ay, me asusté. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker.
he began to despise the man with a royal contempt. ¿No puedo hablar? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah. I still thought I could save him. Todavía pensaba que podría salvarlo. Qué difícil ver a tu hijo así. Y no Even poder after he hacer said he nada. was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Encima el abuso de sustancias y cuestiones así es como que hacen peor para la mente. Para las enfermedades mentales. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. No. No, me van a matar. Me van a matar. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Qué lata. Qué venita, pobrecito. Nos queda solamente en dos personas, la mamá y la abuela. Ay, me equivoqué. Qué triste, weón. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Bueno, para abrir cerveza pensé que era una llave. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Ojalá nos hubiéramos But I quedado. understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner.
But it had to end one way or Bueno, another. tenía que acabar. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Edie es Until la supper, abuela. when she raised her glass and said, Creo. To our O final bisabuela. night together, and Nuestra all última our noche final juntos. nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Y ahí nos paramos nosotros, de la mesa. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? No te la wea. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. La noche en que This is naciste. about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, A ver, it la casa smelled vieja. awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I got turned around. I started seeing things. Está volada la abuelita. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Ya se había marchado ella. After that, we moved around a lot. Hace un calor, We sí, both hace un tried to calor make the de best of mierda. it.
Sí, de hecho me mareé un poco por la calor también. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Nos vamos a enfermar. Don Finch. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. ¿De ti? I'm still not sure what to tell you about all this. Ah, de la guagua. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. ¿Somos la guagua naciendo o qué? But I guess if you're reading this now, Estamos saliendo por la... things didn't work Sí, out estamos that naciendo, way. estamos saliendo por la vagina. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. ¿Qué? Entonces no éramos la tipa. ¿Me faltó ir a unos cuartos o qué? ¿Terminó el juego? ¿Por qué siento que me faltaron cosas por ver? Siento que me faltaron cosas por ver. No, huevón, no pueden decirme que terminé el juego. Siento que me faltaron cosas por ver. 48, 2013. Ay, bueno, pura fotito de los coritos, está bien. A ver, que mira, no encontré el librito completo, po. Me falta el dibujito de Eddie y de Don. No sé, quizá. No que recuerde, ¿no? Igual está cortito, pero estaba bueno. El final de todo. Finaliza todas las historias. Ah, sí, ¿viste? Bueno, que estoy lista. Qué triste, pero a ver si es que hay escena postcrédito. Así se llama, ¿no? Escena postcrédito. Estaba bueno el juego, sí. Sí está basado en hechos reales. No creo, o sí. Vamos a buscar curiosidades de What Remains. Sam Rosenthal. A ver. Faltaba Edith y la mamá.
Pero es que no salen los dibujitos, yo lo digo por eso, más que nada. La historia explicada. Voy a ver la que escribió. Ay, no sé. Ya. Ojalá está ahí nomás. Repetir una historia, una partida se dejó. Ah, claro, ahora aparecen, po. Aquí está Don, la mamá, aquí está Eddie. La viejita. Ahí están. Claro. A ver. Vamos a esperar que pasen los créditos, no, a ver si es que hay algo interesante. Por aquí. No salían recién. Ay, qué miedo esa boba. Está rara. Oh, saben que yo la otra vez con el Mati y yo tengo miedo de tener huevos con el Mati. Porque la otra vez estábamos puro pelando guapo, huevón. Estábamos diciendo, oh, pero cabezona esta guagua, que era rara y cuestiones así. Y de hecho, si tengo hijos, me van a salir re feos por andar pelando guaguitas. Ya, ahí está terminando, parece. Anapurna Interacte. Yo soy esa. ¿Más corto de lo que recordaba? ¿Sí? ¿Yo soy muy buena jugando o qué? No entiendo, no entiendo. Quizá ella lo leí más tranquila. No sé. Quizá me faltó visitar algo, no sé, no sé. Igual que bueno que haya terminado temprano porque yo tengo que ir a dentista mañana súper temprano, huevones. Porque quizá la Katy hizo una speedrun. No, soy muy buena en los juegos, por eso me lo pasé tan rápido. Que la otra vez les conté que se me había roto una muela. Ya me la pusieron, pero tuve que ir a sacarme radiografía y mañana la tengo que ir a mostrar. Tengo que levantarme súper temprano, como a las 6:30 de la mañana. Edith Finch Team, 2012-2017. Buena. Cuando termine Discord. Ya. Cuando se stream. Ya. Ok. The End. El final. Viola. ¿Saben que me dio pena la historia de Gregory? Es que no sé, como las guapitas siempre me dan pena como las muertes. La de Sam no me dio tanta pena porque mató a un ciervo. A ver, ¿qué más me dio pena? La de Bárbara está misteriosa y la de Molly también. Estas dos están súper misteriosas. La de Calvin, no, porque estaba columpiándose muy brígido nomás, pues y se murió. Walter, una historia. Vamos a rememorar cómo murieron cada uno. Este murió construyendo la casa. Creo. Sí. Esta murió. No se sabe cómo murió. Desapareció nomás. Molly murió desaparecida. Estas dos estaban desaparecidas. Eddie yo creo que murió, pero ahí sale, el drogo. De vejez, yo creo, a ver que no muestran, no te dicen nada. Calvin columpiándose, se dio muchas vueltas, así que cuidadito con columpiarse para intentar varias vueltas. Y quería ser astronauta. Sam murió por el ciervo que le enterró así. Le obligó a su hija Dawn a dispararle. Así que a mí me da lo mismo. Kay yo creo que es la esposa de Sam. Walter, como que el otro... Sí, Walter murió... Ay, este es súper bueno. La muerte de este tonto fue súper tonta porque este weón se escondió debajo de tierra porque quedó traumado con la muerte de su hermana Bárbara. ¿Y qué pasó? De tanto estar encerrado, pasaron años y años y el weón salió debajo de la tierra y salió como en un túnel de tren y el tren se lo pidió. Dan murió de estar enfermita. Gus murió de... Yo no entendí bien la parte de Gus. Como que estaba algo como celoso, por decirlo así, de que Kay creo que se había casado de nuevo o algo así, o madrastro. Ay, o Sam, no, Kay.
El 82, está el 83. Ah, sí, que Sam parece que se iba a casar de nuevo, una cosa así, sí. Y como que no lo pescaba mucho. Y en la tormenta murió. Gregory, esa muerte se me da penita. Porque Gregory murió de ahogarse en la tina. Un bebé, qué triste. Don se casó con Sanjay y tuvieron 3 hijos, Lewis, Milton y Edith. Lewis, ¿al cual murió primero? Primero murió Milton, que era pintor, y desapareció nomás Milton, creo. Lewis, tampoco dicen exactamente de qué murió, pero estaba relacionado con que tenía problemas psicológicos y drogas y cosas así. Así quizás hasta se tuvo una sobredosis o se suicidó. Y Edith, tampoco te dicen cómo murió. ¿Y eso, po? Claro, Odín estaba con Ingeborg. Le caché todo yo, pues. Y eso, pues, estaba bueno el juego. Se cortó en la misma de los peces. Ya. Entonces ahí se murió. Pero Milton no sé. Milton no te dice bien cómo murió. Y vamos a ver un pequeño videito. Vamos a salir del juego. Sí. Vamos a ver un pequeño videito. Ay, no sé. Tienen súper pocas visitas los videos, entonces no sé qué tan buenos serán. Cierto, vista así desde fuera, parece retar alguna de las leyes más elementales de la física. Y aquí voy a necesitar poner algún ejemplo para explicarlo un poquito mejor. Por ejemplo... Ya está jugando en su video, mejor hago yo un video. ¿Qué les parece? La historia explicada. No, están fome los videos. Voy a tener que hacer yo un video de explicación de What Remains. No lo entendí. Voy a tener que buscar. A ver, no, el video este está muy largo. A ver este. Bueno, dadas en confirmaciones por parte de Giant Sparrow. La segunda serán las distintas teorías que ha creado la comunidad y que, personalmente, creo que mejor calzan con el juego. Sin más. Ay, no, están horribles los videos, se escuchan horriblemente, así que no vamos a ver ninguno. Qué feos. Están muy feos los videos, qué paja. Voy a tener que hacer uno yo. Explicando What Remains, pero tiene súper buenas... A mí sorprende. A ver. Pero igual siento que me da como... ¿De qué año el juego? Igual está carillo. Es del 2017. Sí, igual es más o menos viejillo. Y en Steam 10 de 10, en Vandal 8.1 de 10 y en App Store 4.1 de 5. Igual súper bien. Ya, a ver. Vamos a mostrar lo que mostró. No, vamos a mostrar lo que mostró Leito. Ahí. ¿En qué calidad está esta cuestión? A ver. Santa Mónica Studio. Una ranita. Estoy intentando entender la referencia. No entiendo nada. A ver, la casa era súper loca. Ya, ahora caché que salían en los menús cuando había menos juegos. Ya, lo que habían como en la piececita, ¿cierto? The Finish Swan. PlayStation. Está bueno, me gustó, mira, acá está el...
Tan fome los cuestiones, nada que el artista tiene esa temática, el castillo es igual como la maqueta en la pieza. Sí, se estaba recordando, la pieza del... No era Lewis, el otro, Milton. Acá hay un video de 25 minutos, 28 minutos, pero muy largo para verlo. Otro de 4 y otro de 6. Estos dos están penca y este se ve violado. A ver, vamos a escucharlo en los segundos. Premios en su momento, así que acompáñenme a descubrir los grandes... Está harto bueno el video, pero es muy largo. Pero se los recomiendo para que lo vean. Aquí está el videito. Está largo, al final la explicación. Ya vamos a ver esa parte, no. Dice, yo creo que algún personaje se ve como el hermano. Y Edith cenando. Dawn estaba convencida de que era su última cena, ya que pensaba abandonar la casa por la dichosa maldición. Pero Edie, la abuela, pues no quería irse, así que discutieron porque mientras una quería irse por miedo de ver morir a sus propios hijos y familiares, otra quería quedarse y que Edith descubra cada historia que había por contar. Pero Dawn decía, ¿qué te pasa? ¿Para qué quieres que lea esas historias turbias? Me da risa cómo habla Incluso ella loco. sentía que cuando alguien leía las historias de Edith y de la abuela, alguien más moría en la familia. Luego, Edith encuentra un libro de la abuela que cuenta un relato. La noche en que Edith nació. Aquella noche se provocó la marea más baja jamás vista en la casa, pues literal se veía el suelo, por lo que probablemente hubo algún terremoto debajo del agua. Luego, la abuela no veía más que niebla Ya, y eso sí lo perdió el entendí. rumbo. Mientras recuperaba el camino, veía cosas extrañas que no encajaban muy bien, como la casa destruida, un ciervo, entre otras cosas. Pero antes de que termine de leer, Dawn la interrumpe, se arrebatan el libro, un asilo, pero los trabajadores la encontraron muerta al día siguiente. La encontraron muerta. Dawn y Edith se alejaron hacia una nueva vida, pero al pasar los años, parto, dejándole así las memorias. Estaba embarazada. De hecho, podemos ver un poquito por aquí. Eventualmente llegó el momento del parto y ¿Vieron? cuando su Estaban hijo naciendo ahí. Christopher vio la luz de la vida, Edith murió en pleno parto, Oh. dejándole así las memorias a su hijo. Si viviéramos para siempre, tal vez tendríamos tiempo para entender las cosas, pero tal como están Fuente de las los cosas, deseos. creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de abrir los ojos y apreciar, o al menos, aquellos cuentos con metáforas para que ella saque 93 años de edad, ya que ella no le tenía miedo a la muerte. Al contrario, pasaba tiempo con su familia y si se fijan bien, murió Vivió justo caleta. cuando se quedó sola, no antes. Incluso puede que todo esto sea una metáfora y no hayan muerto a tan temprana edad y quieren mostrarnos que el miedo al final mata. Dejar que nos consuma es algo que con el tiempo Ya, pero la guagua, mata ¿cómo la explican vida. esa muerte? Además, puedo teorizar también que tal vez, y solo tal vez, se dé indicio a que las muertes de los Finch terminarán con Christopher, pues pasó un accidente de parto como el del inicio, el de Odin, y siento que ese es un hito, o sea, ya pasó una vez, ya volvió a pasar, se cierra todo, y esto podría ser, ya que al juntar todas las memorias, el conocimiento de su mamá, que es Edith, pues Christopher valorará mucho más su vida y no le prestará atención al miedo y a la muerte. Alex, y nos vemos en la próxima. Bueno. Fuente de los deseos. No, está piola el video. Igual debe ser bacán hacer videitos así. Pero tengo que aprender a editar video. Soy tan penquita. Pero eso, estaba piola el juego. Pero igual sentí que estuvo corto. No sé si yo estoy muy pro gamer o qué bola, pero ¿cuánto me demoré? Me demoré re poco en terminarlo, como 3 segundos, huevones. Así que eso es lo único, como por decirlo así, malo. Pero no estuvo bien. Y eso. Así que, a ver, esto. Ya, eso sí, muchas gracias por acompañarme ahí, Leito y Yonix.
Ahí como siempre los más motivados. Empezamos a jugar Fortnite, po. Empezamos a jugar Fortnite. Yo creo que el miércoles podemos empezar a jugar Fortnite. Yo no he jugado en Fortnite. He jugado una vez nomás, pero ahí podemos empezar a jugar. Eso, voy a poner, a ver, voy a sacar esto de acá. Buena, el Jonix se motiva entonces Fortnite. No esperaba menos de ti. Ahí vais probando qué tal. Ya, chiquilines, muchas gracias por motivar, como siempre, que está muy bien. Chau, chau.